Այսօր ես հյուր ունեմ այս տաղավարում ընդունել եմ դոկտոր Ramtin Massoudi իմ հյուրս է, որ ինքը մասնակետն է երակների, եթե թմրություն ունեք մատերի վրա, ոտքի մատերի վրա սառություն կա, բոլորը վերքեր են դառնում, ոտքի վերքեր են դառնում, այս արյան շրջանության խնդիրներ կա, այդ հարցերով կարող եք դիմեք իրեն հեռախոսի համարն է ստեղ տեսնում եք, բժիշկի, որի հեռախոսի համարն է սա, կարող եք ժամադրություն վերցնել։ 3 քաղաքներում Գլենդելում, Վալիում եւ Բևերլի Հիլզում գրասենյակներ ունի եւ նաեւ ուրիշ քաղաքներում գրասենյակներ ունի, որ զանգեք կարող եք իմանալ ամենամոտիկը որն է ձեզ լինելու։ Welcome to this program. Thank you. So tonight we want to speak about the problems which they have on their foot, on their this problem of blood circulation that will cause problem for them, and you are the expert today to explain what kind of problems we can see on a person. The circulation divides in 2 parts. One is the blood comes to the leg, the other one is takes the blood back to the heart. The area that brings the blood back to the legs is called arterial system, and basically it brings the oxygenated blood from the heart and nutrition, and it feeds the muscles so we can walk, we can be active. It feeds the skin, it feeds everything to make the skin alive. Basically, the veins takes the Blood unoxygenated blood and doesn't have nutrition back to the heart. So we're going to compare the diseases between these two. Okay. If the blood doesn't reach the legs, what happens? If the blood doesn't go back to the heart, what happens to the leg? Yeah. One of the most important things is the ulcer. I have to translate that. Ուրեմն այսօր խոսում ենք արյան շրջանության վրա, որ սրտից արյունը գալիս է դեպի պատկերացրեք ոտքը, եւ այդ արյունը իր մեջ ներառված է այն սնունդը, որ ամեն մարմնի բոլոր մասնիկները կարիք ունեն դրա մեջ մաշկը եւ ուրիշ այդ կարիք ունեն։ Եվ նաեւ պիտի խոսենք այն վերադարձ երակի մասին, որ արյունը տանում է վերադարձում է սրտին եւ դա արդեն ինչ որ սնունդ կար, արդեն ծախսված է, ուրեմն արյունը հետ է վերադառնում, որպեսզի մաքրվի, նորից սնունդը ավելանա այդ արյան մեջ եւ վերադարձնի ոտքի։ The first picture shows if the blood doesn't back to the heart, what happens. So the first thing, if you look at the one to the left, you see swelling. Basically, when the blood doesn't go back to the heart, it comes back and causes swelling. Number 2 causes the skin changes in the skin. Number 3, basically the ulceration in the ankle area. And basically the ulcer doesn't heal on its own, and that's basically the look when the varicose vein and the vein cannot take the blood back to the heart as comfortably as it could. Ուրեմն ինչ որ տեսնում էիք, so this is because of the Varicose blood is vein. not going back to the heart. Yeah. Ուրեմն եթե արյունը հոսքը դեպի սիրտը ճիշտ չլինի, այս 3 նկարն է, որ տեսնում եք, ինչ է պատահում, ծախում, մեջտեղում, ուռուցքը կամ տեսնում եք մաշկի գույնը փոխվել է մեջտեղում, ամենաաչում տեսնում եք վերք է դարձել, որովհետև արյունը չի ճիշտ վերադառնում դեպի սիրտ։ Ուրեմն ինչ որ այդտեղ ասացի, այդ զարգերակայինի մասին հիմա պիտի խոսենք, բայց ամենայն դեպս տեսակ։ So these are when it doesn't return to the heart. Exactly. But if there is a problem before it comes to the leg, then But if the blood doesn't reach to the leg, we have different pictures. okay, we get to that in a second. Yeah. All right. Basically, that's the plaque formation in the basically fat
clogs Stops. it comes and sits inside the artery And blocks the and blocks the flow blood of the exactly. blood. Ուրեմն ես հարցում եմ, որ երբ որ գալիս է, եթե քիչ պիտի գա, ասում եմ, այսպես է, որ կարող է փլակ ինչ որ ասած, եւ արյունը չի կարողանում, հոսքը ճիշտ չի, բավարար արյուն չի հասնում ոտքին, որովհետեւ այդ ինչ որ կա զարկերակային երակը բավական արյուն չի հասցնում եւ մենք հիմա կտեսնենք. So we want to go back to the varicose veins. Yeah, Okay. we have two more pictures for that. Two more Let's take a pictures. look. Okay, let's go to the next picture. So varicose vein can cause this, or lymphedema can cause this. Basically, a lot of swelling and the skin changes, and this like it looks like an eczema, but it's not eczema. It's, the reason is the vein is dilated and looks like an eczema of the leg. Yeah. Ուրեմն տեսնում եք այս ուռուցքը, սրանք բոլոր արյան շրջանությունը, եթե ճիշտ չի, այսպես դժվարություն կսկսի. So what it shows in here now? There's Same a lot problem? of swelling again. This is swelling. There's not much of a skin changes here, but if you see, the skin is so there's so much water in the leg. There's a lot of edema or swelling, and expanded the skin. So that's again basically that's varicose vein again. Maybe we cannot see the varicose vein inside, but we have to do ultrasound, take a look at it. Sometimes it's so bad the veins are hidden behind the water basically, or the fat. Ում տեսնում եք այսպես ուռուցքը, որ տեսակ այդտեղ կամ սրանք մտահոգությունը, որ դուք պետք է ունենաք, եթե այսպես ուռուցք եք տեսնում ոտքի մեջ եւ կարող է դժվար կացության մեջ տնի, նախքան հասնի այդ փոքրիկ փոփոխություն, մաշկի մեջ տեսնում եք ոտքի, կարող եք զանգարեք, այստեղ գրված է, տեսնում եք դոկտորի անուն գրված է եւ հեռախոսը համարը գրված է, ինչպես ձեզ ասացի, ինքը տարբեր տեղեր դարմանատուն ունի, ուրեմն այդ իրեն կենտրոններում, բժշկական կենտրոններում դուք կարող եք զանգարեք, ամենամոտիկը տեսնեք որն է, նախքան այդպես ինչ որ տեսակ, այդպես ուռուցք ինչ որ տեսակ ոտքի մի կսպասի միջև այդ դժվար կացության մեջ լինեք. So now we have pictures that shows this comparing the ulcers between arterial disease and venous disease. Okay. Let's Now take a let's look see. at that. Basically, the one on the left top, that's another vein ulcer. Basically, the ulcer is not, there's no infection. As long as we fix the vein, the ulcer goes away and there's no problem. Oh, on top number A, Yes. that is the least problem among other problems. Yes, the vein, the treatment of the vein is easier, faster, and as long as we close down the bad vein, the skin gets better. Okay. And առաջին ցախ բարձունքին, եթե անձը այդպես վիճակում է, եթե բժիշկի դիմի, կարող են այդ վերացնել այդ խնդրեմ ինչ որ տեսնում եք։ Ուրեմն եթե տեսնում եք այդպես փոփոխություն ձեր մաշկի վրա, ոտքի որևէ տարածքում, եւ անպայման զանգահարեք գրասենյակը դոկտորը։ So number B. Now, B what it is shows. when blood doesn't reach the leg. When there's a plaque formation, basically arteries are blocked and doesn't let the blood get to the leg. So Okay. Եթե B-ին ինչ որ տեսնում եք, երբ որ արյունը չի հասնում ոտքին, որովհետև երակները պրոբլեմ կա, նեղացեն է, մեջը պրոբլեմներ կա երակի եւ արյունի հոսքը դանդաղերն է, որովհետև փլակ կա, դժվարություն կա երակի մեջ, երկրորդն է պատահում ոտքի վրա. This is more serious than A. Am I right? sure, it's hard. That's why we recommend to do ultrasound, especially on everybody who has diabetic, because sometimes it's too late. The earlier they come in, the better for them, especially all the diabetics and people who smoke.
If they come too late, sometimes it's very hard to help them. Okay, ուրեմն շատ կարևոր նրանք որ շաքարախտով դիաբետիկ են, տեսակ այստեղ ասել, շաքարախտով տառապում են եւ սիգարետ են օգտագործում, նրանք ավելի լավ է որ ամենափոքր փոփոխությունը տեսնելիս գնան հանդիպեն բժիշկին, ինչ որ հեռախոսի համար այստեղ տեսնում եք 310 է, բայց իրենք ձեզ կմիացնեն այն կենտրոնին որ ամենամոտն է, հիշեք որ Գլենդելում, Վալիում, Բևերլիզում եւ ուրիշ տարածքներում ինքը ունի գրասենյակներ, բժշկական կենտրոններ, ուրեմն անմիջապես զանգահարեք, երբ որ փոփոխություն եք տեսնում այդպես маш. So we go to forward now. See. What's the problem with That's a diabetic foot ulcer. Again, they might have arterial disease, maybe there's blockage, but the blockage is not as bad, but they don't feel anything. They have neuropathy. Oh. So they step on something. No sense. They don't sense the pain. They don't sense. They So step they on can damage themselves. Exactly. So when people are diabetic, they get neuropathy first. The first thing that happens to them, maybe the big arteries are okay, the small arteries get clogged. As a result, we get neuropathy. Neuropathy is worse. When you don't feel anything, you can step on a little... A knife, let's say. Anything. You can step on anything and you don't feel it. Yeah. And the ulcer forms and you're not taking care of it. And people are diabetic and they're a little heavier, they don't take care of their foot as much, and the ulcer can go on for a long time and doesn't When heal. you explain it, I feel the pain. Exactly. The time you need to have the sensation, you don't have the sensation. That's the problem with neuropathy. Diabetic neuropathy is the biggest problem because there's a damage, but we don't feel it. That's the worst part. Okay. Ուրեմն neuropathy, այսպես որ ասած, այս շաքարախտը կարող է այդ ազդեցություն ունենա, որ զգացում անձը չունի։ Կարող է մի սուր բանի վրա ոտքը տնի, բայց ինքը չզգա, վերք դառնա ոտքը, ուրիշ բարդություն դառնա, կամ սուր մի բան մտնի ոտքի թաթի մեջ, ու ինքը անձը չի անդրադառնում, որովհետև այդ զգացումը, sensation-ը ոտքի մեջ չկա, որ դուք մի սուր բանը կպնում եք, զգում եք, նեղացնում եք ձեզ, բայց ոտքում, եթե այդ շաքարախտը, diabetic, ինչպես որ ասեց, երբ որ շատ առաջանում է եւ այդպես է լինում, կարող է մեծ վնաս հասցնել. So in this case, like they have to come to your office. Definitely. And what can be done to? Number one, basically we have to find out the reason behind the ulcer, the reason behind the swelling, the reason. When we find out the reason behind it, then we have treatments for them. Եթե այդպես է լինում, վերք է լինում կամ ուռուցք է լինում, առաջին անգամ երբ որ գնում եք, պետք է տեսնի ինչն է պատճառը, տեսակ երրորդ նկարի մեջ այդպես վերք լինի կամ զգացում չունի, անձը ինչն է պատճառը, այդ երրորդի մեջ տեսնում եք C այնտեղ գրված է, ներքև ծախում, տեսեք ինչ վերք է, բայց անձը ինքը չի անդրադարձել. And then what can be done to the person in situation which this guy For is in the, picture C? we can talk about each one. The people, we can take the pictures away. Okay. The people who have varicose vein, we do ultrasound, we find the veins that are bad, we close the vein by laser and it takes 15 minutes or so. It's pretty simple procedure for the patient and there's no recovery time, they go home, they're done. The one that is because of poor circulation, the blood doesn't reach the leg, that's a little tougher. First we do ultrasound, we find out if they have diabetic, they're smoking, all those things, and we see if there's any blockage. We have to find out where the blockage is. Then after that, then the procedure is like an angioplasty of the heart, but we do it for the leg. Basically, we open up the plaques, we basically scrape away the plaques, the fat, we open up the artery with the angioplasty, basically we put a balloon, we put a stent inside, we keep it open so the blood can pass through. Flow. Yes. Easy. Okay.
Ուրեմն եթե տեսնում եք այդպես վեր կա լինում, ուրեմն ինչպես սրտի գործողություն անում, իրենք երակի մեջ, երակը նեղացել է, տեսնում եք այստեղ փլակներ մեջը կա, տեսնում եք այդպես սարքավորում կա, որ մտցնում են, հետո դա ինչպես տեսնում եք 4-րդ նկարի մեջ ամենաաչ ներքևում, որպեսզի երակը ճիշտ աշխատի. Perfect. That's a perfect picture. This is basically we open up the plaque. Yeah. And that's the procedure. That's a procedure. It's for the person who it doesn't get enough blood to yes. The procedure is 30. It could be between 30 minutes to 90 minutes. They stay in the office for 2 or 3 hours. After that, then they can go home and walk. Ուրեմն այդ որ բացում են, երակը բացում են, որտեղ երակը նեղանում է, այսինքն փոքրանում է, նեղ է դառնում։ Ու արյունը լավ չի, շրջանություն չի ունենում, ուրեմն երբ որ այդ սարքավորումը տեղավորում են, երակը լի ճիշտ չափով աշխատում է, ուրեմն արյունը հեշտությամբ հոսում է դեպի ոտքը, թաթերը դժվարությունը հետո լուծվում է։ So that was a perfect picture to open up the arteries, and some people have one area we need to open, some people have multiple areas we need to open. That becomes more complicated. If it's multiple areas, then we have to do it multiple times. The other thing, if not the same day. Not the same day. The other part, let's say we get to them sooner. The problem, if sometimes we cannot open it, that's the danger comes in. If some people, we have to put a graft. Sometimes graft doesn't work. Some people, they lose their toes or they lose their leg because of there's not much of we can do because we cannot open it and we can do a graft. Then everything becomes more problematic. So that's why we recommend to patients who are diabetic or they smoke or they feel any problem in their legs to come and do an ultrasound as soon as they can. If they see color change, the color change, pain, fungus, sensation. Definitely the problem with sensation. If they don't feel anything, it's if cold at night. Yes. If they have fungus in their toenails, that's another thing. When usually people they have a good immune system, they're not diabetic, and they have good circulation, a lot of times if they have a fungus goes away. But when the blood doesn't reach that area, the fungus stays there, gets worse and worse, and that's the time we see it. Sometimes we see they lose their hair on the, like a socks. The area that are wearing the socks, there's no hair. That's another sign. The other thing we see is the skin becomes very shiny and white. There's no color to it. But when it gets worse and worse, that's the time you see the ulcer, we see gangrene. So it's gradually it happens. It's not doesn't happen overnight. None of these things are if a person, that's a good question. If someone is diagnosed today with diabetic, or someone smoked even 20 years ago, all the problems underneath, we don't see the problems. And let's say a person smoked for 20 years and they're diagnosed today with diabetic. In reality, diagnosis is not today. They've been diabetic for the past 20 years. They just found out they're diabetic. Yeah. These two combined together, they increase the chance of poor circulation to 10 times more than normal people who don't have these issues. So at that time we see the arteries are clogged. There's no blood passes through, and then that's the time we need to treat. Նախապես պետք է ձեռնարկել բժիշկին տեսնել նրանք մանավանդ որ շաքարախտ ունեն եւ սիգարետ են օգտագործում, ինչպես տեսնում եք, բարբերաբար անձը երկար ժամանակ ունի դժվարություն, բայց որովհետեւ Երևան չի գալիս, մաշկի գույնը փայլուն է, դառնում է սպիտակում է եւ տեսնում եք ոտքի մաշկի գույնը փոխվել է, ուրեմն մի բան է կատարվում այդտեղ, դրա համար միշտ եթե նրանք որ սիգարետ են օգտագործում, շաքարախտ ունեն, պետք է նախապես գնան հանդիպեն բժիշկին, չսպասեն մինչև ինչ որ տեսնում եք այդ պատկերում։ However,
I want to ask about the fourth picture, if you can Of briefly. course. Yeah. The fourth picture is not related. It's kind of related, but it's not. It's called pressure ulcer. Is the people who are laying on their bed for a long time, and the heaviness of that area of the body is causing blockage of the blood supply to the skin, and the skin basically dies. Oh. And basically, it's the older people. Those people already have poor circulation, but these people, they are bed bound. Basically, they're not moving much in their own even bed, or That sometimes in bed the sore. hospital. That is called bed sore. Yes. Ուրեմն նաև նրանք որ շատ շարժում չունեն, հիմա կտարբեր պատճառով կամ իրենք շատ չեն դուրս գնում, քայլում եւ այլն, կամ հիվանդ են, չեն կարող գնա, վերջի նկարը այդ էր, որ եթե հոգ չտանեն, այդպես վերքեր կլինի մարմնի վրա, որովհետեւ անընդհատ մահճակալի մեջ։ Okay. I'm just going to sum up. Yeah, please. The people who have diabetic, high blood pressure, high cholesterol, smokers, they have a kidney issues or they're on dialysis, they have a history of heart attack and stroke, and the age above 50, they have higher chance of getting poor circulation. So after age of 50, and if you have any of these issues, you need to have an ultrasound every year. Ultrasound. Yes. You need to check your blood for diabetic, cholesterol, check your... Yeah, those are blood tests. The other thing, beside that, you definitely need to do ultrasound. Ultrasound. Okay. 15 to 20% of people, they have no symptoms. No, so they are unaware they have problem. Exactly. There is silent killer. Wow. Yeah. Նրանք որ 50 տարեկանից մանավանդ բարձր է իրենց տարիքը, եթե ունեն սրտի խնդրեմ, որ եթե գիտեք շաքարախցիկ այդ են օգտագործում, արյան ճնշում շատ բարձր է եւ ուրիշ դժվարություններ ունեն, տարին մեկ անգամ ultrasound պիտի անեն եւ արյան քննությունը, որ միշտ հարկավոր է որ անձը կատարի արյան քննություն, the blood pressure and ultrasound once a year. Blood pressure all the time. But the ultrasound is for the arterial ultrasound, just to make sure there's no blockage in the arterial system if they are diabetic and they smoker. Okay. These two, every year they need to do one ultrasound just to make sure that they don't have poor circulation. Ուրեմն ultrasound-ը դրա համար է որ տեսնեն արյան շրջանությունը ճիշտ է, աշխատում է, որպեսզի հետո ինչ որ այդ նկարներում տեսնում եք, որպեսզի չունենաք։ Ամենայն դեպս հարցեր ունեք, բժշկի երախոսը համարն է, սա ընդհանուր համարն է։ Ինքը ունի գրասենյակ Գլենդելում, Վալիում, Բևերլի Հիլզում եւ ուրիշ տարածքներում, որ զանգեք ամենամոտիկը կտեսնեն որն է ցեզ, որ կարողանաք հանդիպեք իրեն, նշանակեք այս երախոսը համար զանգահարեք։ So we came to the end of the program. Yes. Thank you for coming. Thank you so much. And hopefully you'll come back soon. Definitely. Thank you. Thank you. Այսպես բարեկամներ, ծրագիրը եկավ իր ավարտին, ձեզ կհանդիպեմ վաղը, մինչ նոր հանդիպում։